This is a Kubernetes cluster అండి. This is cluster. Okay, so instead of the cluster మనకి different components ఉన్నాయి. Instead of this cluster we have different components out there. So Kubernetes మనం Kubernetes కి cluster లేకుండా వర్క్ చేయదని చెప్పాం, రైట్? వితౌట్ క్లస్టర్ Kubernetes will not work, రైట్? సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మాస్టర్ కాంపోనెంట్, మాస్టర్ సర్వర్ అండి, మాస్టర్ సర్వర్. సో దీస్ ఆర్ ది వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో మాస్టర్ నోడ్ అంటే ఏంటి, వర్కర్ నోడ్స్ ఇవి జస్ట్ సర్వర్స్ అంతే, రైట్? సో మాస్టర్ నోడ్ లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో మాస్టర్, దిస్ ఇస్ మాస్టర్, Kubernetes మాస్టర్. సో మాస్టర్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ కాంపోనెంట్ అండి. Kubernetes లో మాస్టర్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ కాంపోనెంట్. సో ఈ మాస్టర్ లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి, ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇలా 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ETCD అంటాం. ETCD అన్న క్లస్టర్ స్టోర్ అన్న ఒకటి, ETCD ఆర్ క్లస్టర్ స్టోర్. సో ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సో క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్, నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్, పాడ్ కాన్ఫిగరేషన్, సో ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ETCD కాంపోనెంట్. అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఇక్కడే సేవ్ అయి ఉంటాయి, రైట్? సో మనకి లైనక్స్ లో ఒక ETC ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ETC ఫోల్డర్, రైట్? ETC ఫోల్డర్ ఏముంటాయి? కాన్ఫిగరేషన్స్, రైట్? ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ETC లో ఉంటాయి, /etc అంటాం, రైట్? ఇక్కడ Kubernetes లో ETCD కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ మేనేజెస్ ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్, క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్, నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్, pod configuration, every configuration will be saved in the ETCD component. Okay, next one, second component ఏంటంటే, which is API server అంటాం. API server inside of the master server. సో API server no component ఉంటుంది. సో API server అంటే ఏంటంటే, ఇట్స్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ API. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం మనం. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎవ్రీ మూమెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఎవ్రీ మూమెంట్, రైట్? చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి, ప్రైసింగ్, ఇవన్నీ కూడా. సో మల్టిపుల్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డిప్లాయ్మెంట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు క్లస్టర్ కి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ హిట్ అవుతుంది అంటే API సర్వర్ హిట్ అవుతుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ API లో హిట్ అవుతుంది. సో హిట్ అయిన తర్వాత అంటే ఒక 10 టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ కి. సో 10 టీమ్స్ సబ్మిట్ చేశారు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ని. సో అది API సర్వర్ హిట్ అయిన తర్వాత, సో API సర్వర్ వెరిఫై చేసి ఏం చేస్తుందంటే స్కిడ్లర్ పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ స్కిడ్లర్. స్కిడ్లర్ పంపిస్తే స్కిడ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే, స్కిడ్లర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఈక్వల్ గా లోడ్, రైట్? సో స్కిడ్లర్ ఈజ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఏ, మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టీమ్స్, మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు API సర్వర్ కి క్లస్టర్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు API సర్వర్ తీసుకుని వెరిఫై చేసి స్కిడ్లర్ కి ఇచ్చినప్పుడు స్కిడ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే, సో దట్ విల్ Scheduler will distribute the equal load on node servers which are available in the cluster. ఈ scheduler ఏం చేస్తుందంటే ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని తీసుకుని ఈ నోడ్ సర్వర్ లోకి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంతే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఒకటి ఉంది, విచ్ ఇస్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ అంటాం, లేదంటే కంట్రోలర్ అని కూడా అనొచ్చు. కంట్రోలర్ మేనేజర్, Kubernetes కంట్రోలర్ మేనేజర్. ఈ కాంపోనెంట్ నోడ్ లో ఉండదండి, మాస్టర్ లో ఉంటుంది. ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, దిస్ విల్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ది క్లస్టర్ అండి. ఈ కాంపోనెంట్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ది క్లస్టర్. సో క్లస్టర్ ని కంప్లీట్ గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా నోడ్ ఫెయిల్ అయిందా, పాడ్ ఫెయిల్ అయిందా, కంటైనర్ ఫెయిల్ అయిందా, ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ హ్యాపెండ్, సో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉందా మాస్టర్ కి నోడ్స్ కి, సో పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అన్ని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ విల్ చెక్. ఓకే, సో ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయింది, నోడ్ లో ఉండే ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ మేనేజర్, ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ETCD అండ్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ పాడ్.
అంటే Kubernetes కి టూ ఫీచర్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. Kubernetes కి టూ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయండి. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటో స్కేలింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆటో రిపేర్, ఆటో హీలింగ్ అంటాము. ఆటో రిపేర్ ఆటో హీలింగ్ అని ఉంటాయి. ఆటో స్కేలింగ్, ఆటో రిపేర్. అంటే ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, పాడ్ కరెక్ట్ అయిపోయింది. పాడ్ కరెక్ట్ అయిపోతే ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఇటిసిడి అండ్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ పాడ్ అండ్ ఆటోమేటిక్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో అది ఆటో హీలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే జరుగుతుంది, ఆటో రిపేర్ ఎనేబుల్ చేస్తే జరుగుతుంది, రైట్. యా, సో క్లస్టర్ ఒకసారి బిల్డ్ చేసామంటే Kubernetes లో వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. Kubernetes లో ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ Kubernetes యూ విల్ బి ఎంజాయ్డ్. ఎందుకంటే ఒకసారి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసామంటే Kubernetes ఆటోమేటిక్గా హీల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది, Kubernetes ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ చేస్తుంటుంది అప్లికేషన్, రైట్. సో మన రోల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో రోల్ ఉంటుంది. మన రోల్ డిప్లాయ్మెంట్ టైంలోనే చూడాలి. సో అదర్వైజ్ మనం మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటాం క్లస్టర్ని, మానిటరింగ్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఏదైనా మనకు ట్రబుల్ షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతాం, నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్. ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయినా కంటైనర్ ఫెయిల్ అయినా డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. సో ఈ కంట్రోల్ మేనేజర్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ పాడ్, ఫెయిల్యూర్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ వన్ నోడ్స్, Kubernetes నోడ్స్. యా, సో నోడ్ అంటే ఒక సర్వర్ అండి, ఇది కూడా ఒక సర్వర్. ఓకే, సో ఈ నోడ్ లో ఒక 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఓకే, ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ డోకర్. డోకర్ లేకుండా Kubernetes వర్క్ కావాలి. ఈవెన్ మాస్టర్ లో కూడా డోకర్ ఉండాలి. సో Kubernetes నోడ్ లో డోకర్ లేకుండా Kubernetes క్లస్టర్ బిల్డ్ అవ్వదు, వర్క్ అవ్వదు, రైట్. సో డోకర్ అంటే మనకు తెలుసు, డోకర్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ టూల్, రైట్, లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, రైట్. సో ఈ అదర్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే క్యూబ్లెట్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. క్యూబ్లెట్, ఈ క్యూబ్లెట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ విల్ వర్క్ ఇన్ నోడ్ లెవెల్ అండి. నోడ్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఈ క్యూబ్లెట్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటుంది మాస్టర్, రైట్. సో పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా నోడ్ లెవెల్ వర్క్ అవుతుంది. ఆ నోడ్ లెవెల్ ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే ఇట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద మాస్టర్. ఓకే, యా, సో థర్డ్ వన్ క్యూ ప్రాక్సీ, Kubernetes ప్రాక్సీ. క్యూ ప్రాక్సీ అన్న Kubernetes ప్రాక్సీ అన్న ఒకటి. సో ఇది ఏం చేస్తుందండి, ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ వర్క్ ఇన్ నెట్వర్క్ లెవెల్ అండి. అంటే మీకు మాస్టర్ కి నోడ్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా, సో మాస్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా క్యూ ప్రాక్సీ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏపీ సర్వర్ వచ్చిన డిప్లాయ్మెంట్ ఈ కమ్యూనికేషన్ క్యూ ప్రాక్సీ కమ్యూనికేషన్ త్రూనే డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో ఇవి కాంపోనెంట్స్ అండి, మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే, వాట్ ఈస్ ఈటీసీడీ, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈటీసీడీ, వాట్ ఈస్ ఈటీసీడీ, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈటీసీడీ. ఈటీసీడీ అంటే ఏంటండి? Yeah, etcd is a component which stores all the configuration, right? Node configuration, pod configuration, cluster configuration, everything will be stored in the etcd, right? So ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు etcd నుంచే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి కంట్రోల్ మేనేజర్ will recreate the failure components, failure pods, failure containers. Okay, so next ఏంటంటే స్కిడ్లర్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు. స్కిడ్లర్, వాట్ ఈస్ స్కిడ్లర్, వాట్ స్కిడ్లర్ విల్ డూ? Scheduler is a component which is available in the master, so which will distribute the equal load on node servers which are available in the cluster. Okay, Scheduler ఏం చేస్తుందంటే లోడ్ తీసుకుంటుంది, ఆ లోడ్ ఈక్వల్ గా ఈ నోడ్స్ లోకి సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒకటే నోడ్ లో పంపిస్తుంది అనుకోండి, ఆ నోడ్ ఓవర్ హెడ్ అయ్యి క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా సో ఈక్వల్ గా ఈ నోడ్స్ లోకి పంపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్. సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో టికెట్స్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, సర్వీస్ నౌ, జీరా టికెట్స్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో ఆ టికెట్స్ ని మానిటర్ చేసే పర్సన్ ఒకడు ఉంటాడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్ ఉంటాడు. ఆ మెంబర్ ఏం చేస్తాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టికెట్స్ వస్తున్నాయి మనకి. టికెట్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్
రిక్వెస్ట్, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ప్రాజెక్టులో, సర్వర్లో ఇష్యూ వచ్చింది, లేదంటే AWS ఇష్యూ వచ్చింది, టికెట్ రైజ్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో ఆ టికెట్స్ ఒక పర్సన్కి వస్తామంటే ఆ పర్సన్ మానిటర్ చేస్తుంటాడు. సో ఆ పర్సన్ మనం ఏమంటామంటే క్యూ మానిటర్ అంటాం, క్యూ మానిటర్. సో ఆ పర్సన్ మానిటర్ చేసి ఆ టికెట్ రిలవెంట్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఒకరికే పంపించకుండా ఈక్వల్ గా పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ టికెట్ మన రిలవెంట్ టికెట్ కాదనుకోండి, ఆ టికెట్ ని రీరౌట్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే టీమ్, రైట్? సో అలానే స్కెడ్యూలర్ కూడా, స్కెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ చెక్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ దట్ ఇట్ విల్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆన్, ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం నోడ్ సర్వర్స్ లో, రైట్? సో అది స్కెడ్యూలర్ ఫంక్షన్ అంటే. సో నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మాస్టర్. ఇట్ విల్ always monitor the cluster. If any failures are there, it will get the information from etcd, recreate the failure pods, recreate the failure containers, whatever, right? So a component fail aithe, so etcd nunchi information తీసుకుని it will recreate the failure component, right? This is the cluster which is very very important. Sir, one question. Sir, controller manager, we can call it as a orchestrator or a daemon. Can we say that? Or including all 4 components, we have to mention it. Is that మీ వాయిస్ మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది. 1-to-1 ఆర్కెస్ట్రేటర్ ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ క్వశ్చన్. Controller manager, can we also call it as a orchestrator? You said orchestra, right? Kubernetes అంటే Kubernetes నే ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటాం మనం, ఆర్కెస్ట్రేషన్. Kubernetes, ఎంటైర్ Kubernetes అంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ ఒక్కటే అనకూడదు, ఎంటైర్ Kubernetes నే ఇట్స్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటాం. ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ది నోడ్స్, రైట్? ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఇట్స్ ఎ డీమన్, ఇట్స్ ఎ మెయిన్, ఇట్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ది నోడ్ సర్వర్స్. అంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ ని అలా అనకూడదండి. సో జస్ట్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అని. సో సార్ ఇక్కడ పాడ్స్ ఎక్కడ, కాన్సెప్ట్ పాడ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నేను జస్ట్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ చూపించాను, ఇప్పుడు పార్ట్స్ వస్తాయండి. జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. యా, సో పార్ట్స్ అన్ని కూడా నోడ్స్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే, పార్ట్స్ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా నోడ్ లో ఉంటాయి. ఓకే ఫైన్ అండి. సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్.